Warning, censorship. Warning, censorship. Pourquoi, messieurs, vous avez mis le droit de Cayenne? Pourquoi vous avez mis le droit de Cayenne? The SPVM is out of control. This is not the first time that the SPVM have assaulted or mistreated my Rebel News colleague. We are going to sue the SPVM. If you want to help found our lawsuit, go to defendjournalist.com and help found our lawsuit. The SPVM are out of control and they are going to need a judge to tell them they cannot assault journalists. Go to defendjournalist.com now and chip in. The last 5th of June took place in Montreal a big protest against the excessive health measure put in place by the current government. Over 10,000 people participated in the protest march. At first, everything was going well and joyfully. Few people carried speakers, were dancing. Pourquoi tu es ici? Why are you here today? Seulement pour rayonner et vibrer en vibration et en énergie avec toutes ces belles personnes autour de moi. Pour avoir nos droits et libertés qu'on va perdre. Puis avec la loi 96, c'est assez inquiétant. Le droit de jouir de nos biens en toute quiétude, les procès équitables qu'on va perdre. Je me rappelle pas de tout, là, mais c'est vraiment grave. Parce que là, ça, c'est plus juste des décrets, ça va être une loi. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours continuer. Il faut pas lâcher le gouvernement. Jamais. Legault à l'échafaud! Vive les Siluriers! Ça fait en fait au-dessus d'1 an parce qu'en ce moment, on perd nos droits et libertés fondamentaux en tant qu'être humain. Donc, je suis ici pas juste en fait pour vouloir quelque chose de la manifestation, mais d'être en harmonie et en amour avec tous ceux qui sont normaux, qui pensent en fait avec l'amour et la paix à l'intérieur d'eux. What made you change your mind about the pandemic and the information propagated by the government? La corruption. En fait, quand on nous dit de se déshumaniser pour sauver les gens, c'est aberrant. Ils veulent enlever notre humanité. L'humanité, en fait, de se donner de l'affection. Nous sommes des êtres humains, des animaux à la base. On a besoin d'être des êtres sociables. Donc, si on nous enlève ça, on nous enlève le droit d'être humain. Moi, ça m'avait pris 2 semaines pour me réveiller, pour voir que ça ne marchait pas, juste à cause de la manipulation des masses. Pendant 2 semaines, je voyais que c'était toujours le même narratif. Il y avait un seul point de vue. Puis quand il y a un seul point de vue, bien, c'est là que tu peux constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il n'y avait aucun débat sur le sujet, contrairement au H1N1 en 2009. Fait que voilà, ça m'a pris 2 semaines. When all was about to end peacefully in a beautiful park, something alerted the crowd. It's happened that a 10-year-old autistic boy escaped from his mother, who asked for some help from the policeman securing the event. So as soon as they saw the boy running, they jumped on him to stop him from getting away. But this was immediately interpreted as a deliberate and unjustified act of violence against the boy, and many people rushed on the policeman, which automatically responded by pepper spraying everybody near them. At the same time, me, Alexa, I was covering this event and I got pepper spray in my face as well without any warning. Everything then quickly degenerated. People
people ran and shouted in panic. The security guard of the protest, dressed in a military outfit, managed to stop some extremists to assault the policemen. Nevertheless, the situation continued to heat up and the crowd got bigger and bigger until the policemen decided to back up. Unfortunately, the police has a great inability to manage a crowd. They tend to use force instead of dialogue. Cayenne pepper is a dangerous tool, especially when children are around. Once more, the police were negligent and failed to manage a misunderstanding of the situation coming from the crowd. We are going to sue the SPVM. If you want to help fund our lawsuit, go to defendjournalist.com and help fund our lawsuit. The SPVM are out of control and they are going to need a judge to tell them they cannot assault journalists. Go to defendjournalist.com now and chip in. We are going to sue the SPVM. If you want to help fund our lawsuit, go to defendjournalist.com and help fund our lawsuit.